our, right? The house is ours, right? Ape. Oh, this is our house, right? You're sharing a house with your brother, mother, father, sister. So you can say the house is ours. Then your, right? That is your pen, or that is your uh, that is your house, right? It's not mine. It's not mine. That is your house, right? Ours, right? How can we use ours? Yes, so we can say this house is ours, right? Okay. So Mangalika teacher, do you have anything to add on to what I said? Oh, Mutala, our, your, mine, us, කෙනෙවෙන් your, mine, their කෙනෙවා කිසියම් නාමපදයක්ව තවදුරටත් විස්තර කිරීම සහ ඒ නාමපදයට ඇති අයිතිය ගැන කතා කරන්න යොදන වචන. hours කියන එකෙත් අයිතිය ගැන කතා කරනවා. නමුත් hours කියන එක වාක්‍යය අගට යොදන්නේ hours වලින් වාක්‍යයක් කෙලවර කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් ඊට උඩින් තියෙන හැම එකක්ම එතනත් අයිතිය පිළිබඳ අදහසක් කියවෙනවා. නමුත් ඒක එන්නේ නාමපදයකට කලින් වාක්‍යයක අග අවසාන වචනය නෙමෙයි. අවසාන වචනේ විදිහට වාක්‍ය ඉවර කරන්න පුළුවන් hours. This house is ours. This class is ours. මේ පන්තිය අපේය. ඉතින් අපේය එතනින් වාක්‍ය ඉවරයි. නමුත් කිව්වොත් කිව්වොත් this is our class. මේක අපේ පන්තියය. මේක අපේ පන්තිය වේ. නැත්නම් මේක අපේ පන්තියයි. This is our class. This is Sri Lanka is our country. ලංකාව අපේ රටයි. Our country. එතකොට කියන එක මොන රටටද අයිති? කියන එක අපේ රට. එතකොට රටට අයිතියක් කියන රට තවදුරටත් අයිතිය පැත්තෙන් විස්තර කරන වචන තමයි your sister, ඔයාගේ sister, ඔයාගේ නංගි. ඒ වගේ mine කිව්වොත් a friend of mine. This book is mine. mine වලින් වාක්‍ය mine එන්නේ of කියන වචනය ගොඩක් දුරට of කියන එකට පස්සේ නැත්නම් this book is mine කිව්වොත් මේ පොත මගේය. mine ගොඩක් වෙලාවට අගට යොදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි mine වලින් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න බෑ. hours වලින් පටන් ගන්නත් බෑ. Right. So I hope it's clear. Yes. Thank you so much, Mangalika teacher. So I hope it's clear for everyone.